aliyenirehemia kwa bei ya mauti yake. Nimekuwa zunguka 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 zunguka, wapi vigelegele? Cheza tu kwa Yesu. When I was growing up in our family back then, nilikuwa naangalia na nimewahubiria hapa siku moja nikawaeleza what used to happen, but I was very young. I was not born again. I didn't have spiritual knowledge. Lakini mara mingi kabla sijaanza kuona tena kwa my brothers, ningeona kwa my fathers. They used to fight. Kwa sababu na unajua walizaliwa, I think walizaliwa karibu, they were 5, around 5. That's 1, 2, 3, 4. Yeah, 5. They were 5. Mmoja sijui aliwahi funikwa na mchanga akiwa ameenda kutoleta mchanga kuboma swali. Hiyo ndio nasipata story. Because I had to do some research to know. Na nikataka kujua what was happening. Baada ya kuokoka nikaanza kujua secret. Mara mingi wangeshikana panga, ule mkubwa anashika panga ule mdogo. Na saa nyingine mama angekuwa, shosho wangu angekuwa sehemu ya ule mwingine, anakuwa upande ule mdogo ama mkubwa. Anazidi ana insight, Obiero, go eh. Obiero, go man. Those are language, those are the Nigerian language. Okay? So what used to happen, I used to see this thing continuing and continuing. And then, when I gave my life to Christ, that is the year 2004, December, on Christmas Day, I started growing now to understand the spiritual things.
So I wanted to know what happened, because I began seeing the same thing that was happening in my father's and this brother's life is now happening to my own brothers. This one does not agree with the other one. You cannot have a meeting and leave that meeting successful. Na kuna hata watu leo naongea na wewe, mukikutana kama jamii, lazima vita itokee. So the only peace ni kukua mbali mbali. Praise God. Ili ukuwe na amani, lazima mwingine akuwe Mombasa na mnaongeanga vizuri. Mzuri mkiwa mbali. Hata mnasalimiana. Lakini bahati mbaya mpatane, hata kama ni matanga mmepatikana kama matanga, lazima kunaanzia vita mahali. Inaonekana kuna madhabahu ambayo iliachiliwa, ambayo isiposhughulikiwa hiyo roho inaweza kuwa ni roho ya waliouana. Sasa nikaanza kufanya research to find out what happened to this lineage. Nikagundua kile kinachofanyika hapa, mjomba ya baba yangu alikuwa mvuta sigara, na siku moja akiwa hiyo ni hao ni wajomba, hao ni watu siwajui, hata sijawahi waona. Unajua mjomba hiyo ni kumaanisha the brother to my shosh. Unajua ni ngumu zingine kuwapata brother, unazipata tunajua tu brother to your mother, isn't it? So naambiwa kwamba alikuwa anavuta sigara usiku na alikuwa amekosea mama. Sasa mama akastaki yeye kwa mkubwa, naye mkubwa kwa sababu aliona ni mkubwa akatafuta jembe hii ya inaitwanga nini kwa Kiswahili? Huma. Ni huma ama nini? Fork jembe. Okay, fork jembe. So akatafuta fork jembe usiku, na ule brother ametoka anavuta sigara polepole. Maana mtu anayevuta sigara kwa giza si unamwona vizuri. Sasa akoenda kumgombanisha, kila alifanya aliweka fork jembe kwa kichwa na ikaingia boom. And then what happened? The brother died. That's according now to the history. And then I discovered the same spirit is what followed my fathers. And now because no one dealt with it in their generation, it now came to our generation. So you are finding mmezaliwa mama moja, baba moja, lakini hamuelewani. Kwa sababu gani? Zingine kabla tuanze kusema ni uchawi, zingine ni altars that need to be dealt with. Okay, jirani, altars has to be dealt with. Praise the name of the Lord. And nikagundua this thing was coming and it was now here. Na mara mingi ungesikia hata mambo police station. Maya gundua kuna brothers wanafungana hata police station. Jamaa anachukua ndugu yake anafunga. Ni maro, unafungaje ndugu yako kwa police station uko tu na amani? Unasema atuwe huko. Nimemfunga kabisa huko. Akufie huko, aoze huko. Na unajua kwa msemo ya kule lugha wa Nigeria wanasema ya kwamba ndugu yako akufunga na utoke kwa jela, basi hakuna uko tena. Ukipata msana yake amekomaa na uja huko umeoa kwa kule, unachukua unaoa. Hiyo ni msemo ya wa Nigeria. Yani oa duko twei toki woke jere yudo kanywa ropong kende. That is a Nigerian tongue. That means you have destroyed the lineage. And that is what is happening. And I began seeing the same thing happening to my brothers. Huyu anastaki mwingine, huyu anataka kufunga ule. Now the same thing used to happen during my father's days, when majority of them were alive. Chuki zingine ni ya maroho zilizoamushwa na mababu ziko pale. Hiyo ndio maana unaona kuna watu tunafanya deliverance unasikia hii ni mababu, sisi tuko hapa kukaa. Lazima tumuue. That's why let me say this. Kuna watu ambao wangezikwa, walizikwa na hawakufa kuzikwa. Do you know there are people who are dead today that would not have died? There are men and women who are buried that shouldn't have been buried. Because there was no one to come for their rescue. Hakuna mwenye alikuja kuokoa. That's why me I don't take anything for granted. I don't take anything for granted. I don't. Ukija na kwambia na kuacha ku take things for granted. Bwana Yesu asiwe sana. Hiyo ndio maana we have to wrestle. Is it marital cases? Is it anti-marital forces? We can handle them. Lakini tujue, because tuachane mambo ya kuomba tu naingia kanisani. Baba sifiwe baba.
of Jesus. Unakuta dada amefika muda wa kuoleka na hata anajua sasa ameanza kuoneshwa red line. Unajua kuna red line, red indication. Na bado maombi yako ni maombi ya nursery school. Are you really serious? Na ukiangalia vizuri unaona kabisa roho ya kutoeleka hakuna kwetu. My friend, I will enter into praise God. Nitaingia katika kufunga kwingine si ya kawaida. And also sacrificing that is not no more. Praise God. Unajua mimi kwa watu wa kwetu wanajuanga. Sasa ingine nikiendanga na wananiambianga bana. Wanasema watumianga lugha za Nigeria. Simekwambia mimi natoka Nigeria kwa the Igbo people. The Igbo people wanasema maobodo. Inameponyoka. Sema hii imeponyoka. So kuna wakati ya kuponyoka kwa maroho zingine. There are times, na ndio mnaomba Mungu, may some of you get out of those altars that have held people captive in your family. Utoke huko ndani kwa jina la Yesu. Geuke jirani yako sema chochote kilishika my mother, it has no power over me. Say it again. Hata wewe unasikia vile nimesema. Unajua ningekuwa wewe hata ningesimama niiseme kama nimesimama. Wanasema chochote ilishika my mother. You have to fight it. What you don't fight will keep fighting you. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mama hajaoleka na wewe nao umefika kwa wakati, elewa roho ya mama ile ilifanya mama asioleke liko linakutafuta. Na wewe umekaa. That's why unapata ndugu tu mzuri ana promise I want to see your parents. Unashinda all of a sudden amechange. Unashindwa tu amefika tu mahali apigi simu tena. I've done a lot of counseling in the office sometime. Unakuta mtu anakuambia pastor, me I don't know what happened to this brother. Amefika tu mahali tu the man used to call, the man used to visit me. Hata alikuwa anapanga tufanye harusi last year, lakini all of a sudden akaenda quiet. What happened? Maybe amepata yake kazuri kuliko wewe. Mbenye nako kuna vitu vingine lazima upigane nazo. Na ukiwa na madhabahu, hata unaweza kuwa na rafiki yako mwenye sio mrembo kama wewe, lakini ukivisit your boyfriend anageuka wewe. Na ukipaka unauliza, na uliona nini kwa rafiki yangu? Kile ukoona na nimeona. Roho inafanya mtu awachwe mnyako kuachwa. Umepaka huku paka umekuwa red kama mwenye ameuma ng'ombe yenye nakimbia. Umepaka huku ni red. By the way sijasema usipake. Kupaka paka tu because that is the beauty. Lakini umepaka ni kama ng'ombe ilikuwa inakimbia ukaiuma. Katengeneza macho paka sasa umekaa miti ya Christmas. Lakini jamaa bado katika hiyo miti ya Christmas anayepa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua pasta tunanga siri. Kabla sijaparana na mama yenu wa kiroho, nilikuwa na dada moja ningeoa 2008. Sisi tunanga siri. Sisi maisha yetu in the past na present yote tunatumia kufundisha nyinyi. Sisi tunanga siri. Sasa ndio usikie pasta alianguka kutoka mbinguni. Hata mimi niliwahi kuumizwa. Na kwanza mwenye anakumizanga ni ule mwenye umependa, yani unasikia kumkufia. Tufia kwa. Alafu unajua msana ananiambia nini? Ananiambia, kwanza ananiambia mimi na pasta, nioleke na pasta. Nikamwambia what is happening? Akarudia ya pili, akasema mimi na wewe na hii biashara yako. Nilikuwa nafanya biashara ya grocery. Akaniambia biashara ya grocery. Saa ngapi utaniwachanga na nani nyuma? Umeenda kwa sababu alikuwa anajua saa nyingine naenda Zirare na kaa huko wiki moja, naenda kutafuta mahindi, akanifanyia hivi, I'm still a beautiful baby. I'm still a beautiful baby. Sasa nikauliza what do you mean? I'm still beautiful and in markets. Don't want someone to waste my time. Na akanifanyia hivyo. I've never forgot. Alifanyia hivyo je nafanya. Nikafikia na joke. Akatumia lugha ya kwao akasema mkana mabene. Yani msana wenyewe. Until today she's a mother of 3 different fathers. An altar can make you miss your right man in life. Thank God if you got married though. If you got married. Some of us. Paka nikasema hapo ndo nikasema sasa nitakuwa Paulo. Paulo ilitokea hapo, nikasema nitakuwa Paulo kuanzia leo mambo na kuoa. Nikaguachana kabisa.
kwa sababu nililia 2 days. Umelia kwa upei mapenzi. Najua wengine mko vijana ndio wanaelewa. Vijana ndio wanaelewa kidogo. Unajua wale mlango kutoka mbinguni poleni. Sisi tumekaa hapa tukaondo unalia bwana, unalia. Nililia 2 days, nikafunga simu. Maenda strike. Pako unatamani niko vile tu nimeokoka, lakini kama singeokoka ungetafuta sumu kidogo, kamba kidogo. Ama niende bar. Uulize kwa nini umelewa hivyo? Nasema nimewachwa. Nimewacha. One thing I said, you will regret. That is the only word I remember I told her. You will regret. Ukiona mwanaume akulaani, wale wadada mko hapa na mlikula vitu za wanaume wenyewe, anza kutubu sasa hivi na naongea. Anza kutubu, ulikula pesa ya jamaa wenyewe. Ile uhusiano tu unaweza nasikia mwingine anasema, ulikula. Anza kutubu sasa hivi. Unajua laana, Biblia inasema laana isiyokuwa na sababu haliwezi kusimama. Lakini kuna laana huwa iko na sababu. Ulikula chips yangu, ukaruka. Kwanza unajua relationship ambao umekaa 4 years. Relationship. That's why I don't like long relationship. If you come and tell me I will get married in the next 3 years. Na mumeshaka 1 year, I will start praying for you. Get married very fast. Kwa sababu gani? Ukishakula hivyo alafu naambia unatoka, anakulaani. Na akikulaani inaingia. Wengine ni laana mlibeba za maboyfriends. Ndio maana umekaa hii ndio ikai. Ulikula nyama za wenyewe kwa guest house. Ulikula nyama za wenyewe kwa hoteli. Pako naambia mimi over my dead body. If I leave you over my dead body. Unaweza nistua kwa 10,000. Jamaa nakupatia. Haki nywele yangu inakaa mbaya. Anaenda anakushukia. Alafu umepata kwingine kwa sababu ako na kupick up. Unamwambia I see this relationship cannot work. Hivyo ndio aliniambia, cannot work. Cannot work and you have eaten my money for 4 years. I'll curse you. I'll curse you. Usipokula ya mwanaume wewe unacheka hapa. Uwezi hakuna mwanaume anaweza kulaani na kukula chake. Wadada kama upendi mtu hapana kula chake. Wachana laana, ndio siku ile ukimwacha unamwacha roho safi na ukiwacha unaachika. Lakini kama ulikula ndio maana wengine wanatafuta shoka, wengine wanatafuta ndio msibu na wale wanatafuta shoka hapa. Because you have eaten someone's money and now you una dodge. Mkupeleka paka wengine anafika kwa extend unapeleka shule. Nasikia wanaume wako ngapo, ukipeleka msana wenyewe shule, peleka shule roho safi. Sio na plan ya kuoa. Ndio unapeleka masi. Ndio nataka ukisome alafu tutawana, anakupeleka shule. Alafu wewe ukifika shule, umemaliza university the 4th year una graduate. Unakutana na kijana ya Ruto. Unasema na huko kwingine ni unauzanga tu makaa. Na hiyo makaa ndio imekufundisha. Unakutana na mjukuu wa Ruto anakuambia, "Yes, I've been watching you." Naweza kupeleka Dubai. Alafu unaambia jamaa, "You are not my class." You were his class before you got to that class. That is why there are curses that are following even men. Ndio hata kuna wanaume ndio wenyewe ifanye kazi kwa sababu dada mwenye ulikata alikulaani. I remember there is a certain lady, just again nakaanga hivi na lakini dada mko fani. Dada mko fani sana, lakini si hapa. Wewe uko nje. Tangine nakako nauliza dada, na kwa nini uliwachana na yule brother? Anasema, "Pastor, it was just very good. There was no problem. That brother was just good." Lakini very short, very short. So when I look at the short there, I don't just like the person. Na ndugu wenye mbuga mfupi, mlikosea. Yaani sasa paka anacheka. Unajua lakini nikisikia ingine nasema, "What if I was in that shoe?" Anasema, "The man is just good, very good, very good. But pastor, na ananifikia hapa." Sasa, okay, begin to do that analysis before you start eating. Okay, kumbe kuna jamaa hapa. Reason tu hujaoleka sahihi kwa sababu ulikata jamani mfupi. That he would have made a very good husband to you. Okay, that is your case. That's not mine. Another one alilaniwa na jamaa mfupi. So siku moja ametafuta deliverance. So one day akaenda kwa deliverance nyingine. Thank God the man was a prophet. He touched her in the name of Jesus. I say, "Now, young lady, come. You have come for marriage. You want me to pray for marriage, eh?" Yes. Okay. Now, there is this short man. The lady said, "Pastor, no, I'm just..." No. Let me talk now.
There is this short man who was your friend. You ate everything from this man. He even paid your rent when you were in college. Anything you wanted from him, he gave you. But you just rejected him because he was very short. Now, the problem is not about the shortness. The man's pain was too much that he released a word. He said, you never get married. And if you get married, you never settle. And then the lady said, it's very true, man of God. He cursed me right in my eyes. I said, yeah, that curse is following you. Then he asked the lady, can you go back to the short man and ask for forgiveness? Say, Pastor, I'm very sorry. I cannot. He said, now I'm going to break the curse. But as I break the curse, please, don't be too choosy. Wadada mko hapa. So kwa wadada wanakatanga watu. Wewe unajua hata mimi nilikuwa nakataliwa kwa sababu nilikuwa na kiatu kimoja. Ama unafikiri watu wanazaliwa kutoka mbinguni? But let me tell you, some men that are proposing to you today, the first qualification should be salvation. The rest are minor. Okay, najua hujapenda hiyo. Narudia hii. Najua wengine wanataka wandugu mtol kama Juma. Praise God. Hallelujah. Lakini he's married. Even as I've seen the wife is around. So I'm taking care of him very well. You no joke here. But you want someone tall. Do you know there are people who are tall, but they have no sense? That's why most ladies, you get married to a man, mwenye anaweka madadi kwa masikio, you think you have a husband. You have a gay. That one is wrong. Any man mwenye anasonga nywele yake na wewe unapenda yeye kusonga nywele, that is not a husband material. That man is a boy. He will play boy in town. You understand when I say boy in town? Hiyo kije nako ambia nako ngapi ulikula? Hata mama ule unakuta ngangananga tu. Kuna hata mama hapo unakuta kwa ndo uko umeoleka lakini unaonanga your ex boyfriend. Uko 2 years now, 3 years, 4 years in the marriage, but sometime you dream your ex boyfriend. What happened? You destroyed that relationship. You need to repent. Hello? What did you do? Kuna watu mko hapa mulilaniwa, wengine mulilani waume wenyewe. Praise God. And that's why there are certain spirits that can follow a man. That's what altars. I've already touched on how sometimes believers are being entangled into evil altars. You are being entangled and you don't understand what is happening. Kwa nini napitia hii napitia? I remember of a lady, anasema one day, Pastor, I brought this man to town. I educated the man, gave the man a house to stay. I removed this man from the village. But when he came to town, 2 years, 3 years, the man changed. The man discovered that now there are beautiful ladies in the city. Another thing I want to say, altars, all right? Ladies, can I say it? Hata wale mko form 1, ndio maana nimesema mkae hapa niwafundishe kwa sababu sina muda mwingine, si mnaenda shule. Usikuwe na huyu ndugu, kesho uko na huyu, kesho ati let me just try. I don't know which one is mine. Which river? Let me try this one. Leo uko na Mondi. Let me try this one. Kiprotich. Let me try this. That's why na wengine pia ni wajanja. Ndio maana unaona when Kiptum died, nilishangaa sana. Ule anasema niko na watoto wawili wa Kiptum. Wengine najua ni pesa. Ni pesa anataka. Lakini ule anaitwa Faith ama Faith Otieno ama Faith War. Hiyo Faith War nilisikia Songa amesema atamtetea. Sijui atakuja kuchimbua waende wa test. So lakini watu smart. Kuchovya sali hapa, maybe atanioa. Alafu unajua the more unafanya hivyo kuna kitu tunaitwa soul. Say it again. Ndio unapata ukioleka utosheki kwa ndoa. Umeoleka lakini macho yako kwa hapa. Unajua kuna watu kwa ndoa lakini 2 years but bado uko ndani. 2 years but you think about them, why? Because of, say it again. Na hukuzivunja lakini I thank God hapa tulivunja. Moses alivunja akasema let Reuben live and let them not be few. Anything that makes you few, anything that smalls you in life,
May God deal with it in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi naitwa Eric Wangila na nampenda Yesu ni Bwana. Unajua kutoa Januari ushuhuda si mchezo. Shuhuda ya Januari na kuanga ni Mungu amefanya extraordinary work. So mimi namshukuru Mungu kwa maana mahali penye amenitoa si rahisi. Tulikuwa tumekolabo na mwenzangu, ilikuwa like 1 month ago. Tukaamua tuachane na kufanyia kampuni kazi, tuanze kazi yetu. Tukaamua kuhire Probox. Nadhani mliona nilikuwa nakuja na Probox kama Sunday 3 hivi 2. Tukaamua kuhire Probox, tukafanyia biashara. Sasa huyo jamaa akaamua kujihusulu, akaniacha peke yangu. Unajua hiyo Probox ilikuwa ninalipia. Sasa nikashindwa sasa hii itakuwa aje. Sasa nikakuja church, nilikuwa nafikiria hii kazi itakuwa aje. Mtu wa Probox alikuwa anadai kwa siku ilikuwa 1,000, kwa wiki ilikuwa 6,000. Sasa huyo jamaa akatoa share zake, akaenda nyumbani. Akarudi nyumbani kwao. Sasa mimi nikabaki na Probox na venye alichukua share zake, mimi nikabaki na gari na inafaa nilipie hiyo gari. Nikashindwa itakuwa aje. So wakati nilikuja hapa Sunday, nilikuwa nimekalia hapo na nilikuwa na pesa kidogo sana nilikuwa nayo. Nikawa sikia man of God akisema nataka tununue mixer hapa. Nikasema hii pesa yenye niko nayo nikiamuka nitakaa aje. na ndio niko tu nayo peke yake. Washaiona kabisa. Kitu ikanisukuma ikasema hapana, amuka tu uende utoe hiyo pesa. Amuka tu uende uandike jina hapo mbele. Kitu ikanisukuma, nilikuwa napiga mahesabu hapo mingi sana. Kwa dakika kidogo lakini mahesabu ilikuwa mingi. Mtu ndiye alikuwa anakusukuma. Sasa nikaamua kuamuka tu. Nikasema wacha kiumania mbele. Ikafika Friday, ilikuwa deadline ilikuwa Friday. Mr. Aru akanipigia simu. Akasema Mr. Wangila, ulikuwa pledge pesa ya mixer. Umefikia wapi? Akasema sasa hiyo umenifikia. Akasema sawa. Sasa ndio nilikuwa kwa customer wangu wa mwisho. Nilikuwa nimesema tu ingawa haikuwa inatosha lakini nilikuwa nimepiga hesabu by Friday itakuwa imefika hiyo 5,000. Nikasema nipatie tu nafasi kidogo, kesho nitakuwa nimekuwekea hiyo pesa. Sasa kufikia hiyo Saturday, mtu wa Probox akanipigia simu, kaniambia nilipe pesa, kuna shida nimepata nayo. Nikashindwa sasa hii pesa itaenda wapi na wapi. Nikamtumia hiyo pesa na nikatuma kwa brother Arwa pia nikatuma. Sasa nikabaki hivyo. Ikabidi nimepigia jamaa wa gari nikamwambia kuja tuchukua tu gari yako, mimi nitajipanga polepole baadaye. Nikakuja kwa nyumba nikakaa chini nikasema niko na gari yangu. Hii gari sinaweza fanya kazi. After sasa kutuma hiyo pesa. Nilikuwa nafuliza, kila laini nilikuwa nafuliza. Nilikuwa nadaiwa. Sasa nikasema hii mafuta kidogo yenye iko hapa, nikaomba Mungu kupitia kwa hii mafuta imebaki kwa gari kidogo, naomba ikaweze kunisalishia pesa nyingine juu hiyo pesa imeenda kwa nyumba yako na sitahangaika juu imeenda kufanyia kazi yako. Nikarauka sokoni, nikapeleka mtoto shule, nikarauka sokoni. Sina kitu, ni hiyo tu mafuta ya gari nimetegemea tu yenye ilikuwa imebaki. Kufika soko approach mama mwingine alikuwa nauzanga nyanya na kitunguu by the way, nauzanga wholesale. Alikuwa anauza hizo vitu, nikamwambia mam, leo sina kitu na naomba unipatie bidhaa, leo niko na order mingi na inashinda pesa yangu, pesa yenye niko nayo. Huyo mama akanikopesha crate 10 ya nyanya na nikamwambia sina hata kitunguu, akaniongeza 2,000, akasema wewe enda utanipatia jioni. Kutokea hiyo siku, kila siku eti nimeingiza pesa kidogo ni 5,000 kwa siku. Wow, hallelujah. Amen. Nashukuru Mungu kabisa.
kabisa. Nashukuru Mungu. Nilikuwa nimefungua nyumba ya biashara na hata nilikuwa nashindwa nitalipa nini. But hiyo biashara nimelipa rent jana. Amen. Na mama anaenda kuanza kazi kesho. Nashukuru. Asante mtazamaji wetu kwa kutufuatilia. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia kipindi yetu ya The Power of the Cross. Naamini umebarikiwa katika mahubiri yetu ya siku ya leo. Ikiwa ungependa kuwasiliana pamoja nasi, namba zetu ndio hizo zinapita chini ya TV. Unaweza kuwasiliana pamoja nasi na tutafurahi kuongea nawe na kukubariki. Na kama hujaokoka, ningependa urudie maombi nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, leo hii naja kwako. Ninaomba msamaha wa dhambi. Unisamee, unitakase na damu yako takatifu. Asante kwa kunifilia msalabani. Leo hii ninaamini kwa moyo wangu ya kwamba ulikufa msalabani na ukafufuka siku ya tatu kwa ajili yangu, na ninakukiri kwa kinywa changu kwamba wewe ni Bwana. Asante Yesu kwa zawadi ya wokovu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. God bless you. Ikiwa umerudia maombi hayo nyuma yangu, ninaamini umeokoka. Ikiwa unaishi Eldoret na uweze kufika katika kanisa letu, unaweza ukapata kanisa ambayo inafunza neno la Mungu katika roho na ukweli. Na kama uko karibu nasi na ama uko na uwezo ya kufika katika kanisa letu, basi ningependa nikukaribishe katika jina la Yesu Kristo. Nitafurahi kukuwa mchungaji wako in Jesus mighty name. Let me pray. Father, in the name of Jesus Christ, I want to thank you for for the viewers, those who have been following us at the Stewart TV. I bless them, Lord. And whoever is sick, ama yote ambao ni mgonjwa, ninamuombea uponyaji. Ninaomba pia kwa wale ambao wamepokea Kristo, naomba ujazo wa Roho Mtakatifu, ulinzi wako Bwana, ukawalinde, ukawaongoze, ukawasaidie ili wakaweze kukua katika njia ya Kristo katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya watazamaji wetu. Jina lako lihimidiwe, litukuzwe in Jesus mighty name. Amen. God bless you. Thank you. Nakombolewa na damu ya Yesu.